Vor 800.000 Jahren werden verwendet. Der galaktische Ratwurf ans Geschichtigkeit vor, diese Storing unseres eigenen Ökosystems als Beweis für unsere Unwürdigkeit. Man nannte uns ein Unreif Species, ein Gefahr für die stabil, hochmogen Gemeinschaft der Völker. Wir zogen uns schweigend zurück, unser Schiff verschwunden in der Tief des dunklen Raums, hinter dem Schleier des Vergessens. Jetzt sind wir zurückgekehrt. Nicht mit einer Kriegsflotte, wie SISVL leicht erwartet hatten. Unser einziges Schiff, die Echo der Heimat glitt lotlos in den heiligen Raum des Reits ein schlankes, elegants Gefahrt, dessen Antrieb kein Spuren in der Cerbrom-Matrix hinterließ. An Bord kein Waffen, nur ein klein Delegation und ein Botschaft. Die Ratsversammlung, bestehend aus Wesen, deren Zivilisation in Alter wären als die Menschheit selbst, erstarrt. Die mächtigen Arcturianer, die Weisen, bohrmartigen Sylvaner, die flüssig-metallischen Hellkaner, all Blicke richteten sich auf das fremde, doch schrecklich vertraute Schiff. Großkanzlerin Lyra von den Arcturianern, deren Art uns einst das Urteil gesprochen hat, hab sich, ihr Lektor pulsiert voran Ruhe. Begann sie, ihr Stimme ein Echo des alten Misstrauens. Die Verbannten. Ihr Rückkehr ist ein Akt der Aggression. Die Schluss der Echo auf Nichts, sich. Es trat kein bewaffneter Soldat heraus. Es war ein einzig, alt Frau. Haar war schneeweiß, ihr Hort von den Spuren der Zeit gezeichnet, aber ihr Augen hielten dem geballten Blick des Reits stand. Sie trug ein schlichtes Gewand in ihren Händen ein kleines, kristallines Artefakt. Ich bin Ilara, sagt sie, und ihr Stimme war ruhig, aber sie trug durch den gewaltigen Sail, als wär sie überall gleichzeitig. Let's Botschafterin der Menschheit. Wir sind nicht gekommen, zu drohen oder Einlass zu bitten. Sie hob das Kristallartefakt. Es präzisiert ein Hologramm in die Mitte des Saales. Es zeigte nicht unsere Stadti, unsere Technologie oder unsere Errungenschaften. Es zeigte die Erde. Nicht die grün und blau Murmel von einst, sondern ein glatt, makellos Kugel aus reinem, weißem Marmor. Kein Ozean, kein Kontinente, kein Spuren von Leben. Ein Grab. Vor 750.000 Jahren, sprach Ilara und ihr Stimme bebten unleicht, haben wir den letzten unsere Fälle korrigiert. Wir haben unsere Heimatwelt bereinigt. Von allem, was sie belastet hat. Von uns. Ein atemlos still breitet sich aus der Ratverstand die Implikationen. Ein Species, die fähig war, ihren eigenen Heimatplaneten bis in den Kern zu terraformen, in ein perfektes, lebloses Denkmal zu verwandeln, das war ein Markt, die jenseits ihrer Vorstellungskraft lag. Wir reisten, fuhr Ilara fort, nicht in die Dunkelheit, zu überleben. Wir reisten, zu lernen. Zu verstehen, was wir verloren hatten. Wir fanden die Ruinen unsaliger Zivilisationen, die demselben Pfad der Hybrid gefolgt wären wie wir. Wir studierten Scheitern. Wir wurden zu Archäologen der eigenen Dummheit. Blick traf die Großkanzlerin. Hat uns verbend, weil dachtet, wir seien ein Gefahr. Hat tet recht. Aber nicht, weil wir historisch wären. Sondern weil wir, in unserer Unreif, nicht verstanden, was wir wirklich zerstörten. Wir haben 800.000 Jahre damit verbracht, dies ein Lektion zu lernen. Sie ließ das Artefakt sinken. Das Bild der Marmonen oder erlosch. Wir kehren nicht zurück, wieder einzutreten, sagt sie leise. Wir kehren zurück, Juk zu wohnen. Ihr Rat, your Stabilität, your perfekten, sauberen Zivilisationen, sie sind die nächste Stufe desselben Fällers. Erstickt in ihrer eigenen Perfektion. Hat das Chaos, die Unvollkommenheit, die war Quell der Lebenskraft, aus ihren Welten verbend. Seid auf dem gleichen Pfad, nur am anderen End. Ilara sah in die ausdornten, importen und verstorten Gesichter der Ratsmitglieder. Unsere Rückkehr ist kein Forderung, schloss sie.
Sie ist unser Geständnis. Unsehe Ruhe. Wir bedauern nicht unsere Verbannung. Wir bedauern, dass wir euch nichts Besseres hinterlassen konnten als dies ein, letzte Warnung, bevor euch zu einem weiteren perfekten, leblosen Denkmal in der Galaxis werdet. Dreht sich Jing langsam zurück zu ihrem Schiff. Die Echo der Heimat schloss ihr Schlusen verschwand, so lautlos, sie gekommen war. Sie hinterließ keinen physischen Beweis ihrer Anwesenheit, nur ein unauslöschlich, beunruhigend stillen die erschattend Gewissheit, dass die Waren Wakte der Galaxis nicht die wären, die in ihrem Zentrum fronten, sondern die man einst in die Dunkelheit verstessen hat. Die still im Rätsel hielt minutenlangen, so dick und schwer, dass sie sich wie ein physikalisches Gewicht anfühlt. Das holographische Bild der Mormonen war verschwunden, aber es hat sich in das Kollektivbewusstsein aller Anwesenden eingebrannt. Großkanzlerin Lyra war die erste, die Fassung wiederfand. Ihr Lektor flackert unregelmäßig ein Zeichen tiefster Erschütterung. Sie haben ihre eigene Heimatwelt getötet, flüstert sie, mehr zu sich selbst als zu den anderen. Nicht aus Versehen, sondern mit Absicht. Als Akt der Ruhe. Ein silverner, dessen as leise raschelten, sprach mit der sanften, gedenten Stimme seines Volks. Wir verbannten sie, weil wir ihre Wildheit fürchteten. Doch was sie geworden sind, ist das nicht eine noch größere Wildheit? Eine Wildheit der absoluten Selbstverleugnung. Die Debatte, die folgte, war nicht wie all anderen zuvor. Es gab kein politischen Manöver, kein rhetorischen Feinsinn. Die Wort der Menschenbotschafterin hat den hochmütigen Glanz des Rechts abgeschliffen und die nackte Sicherung darunter freigelegt. Hatten sie, der galaktische Rat, in ihrem Streben nach Ordnung und Harmonie nicht genau das erstigt, was das Leben ausmacht. Die Unbeherrschbarkeit, das Scheitern, die leidenschaftlich, oft unvernünftig such nach etwas Besserem? Während sie noch diskutierten, meldet sich der Wakte der Archive, ein Uraltes, Krustenbewachsens Wesen namens Ixthal. Die Sensidaten des fremden Schiffs, sie sind entschlüsselt. Sein Stimme war ein Trockinsnisten. Das Schiff, die Echo der Heimat besten nicht aus Materie, wie wir sie kennen. Es war ein gebundeltes Bewusstsein. Ein kollektiver Gedanke, geformt zur physischen Erscheinung. Die Frau, Ilara, sie war kein Person. Sie war die gebundelte Essenz ihrer gesamten Zivilisation. Ein fokussiert Botschaft. Die Enthalung traf sie mit der Wucht eines Asteroideneinschlags. Die Menschen waren nicht einfach nur fortgeschritten. Sie hatten sich transzendiert. Sie waren so etwas geworden, das der Rat nicht einmal begreifen, geschweige denn kontrollieren konnte. Ihre Verbannung war einfach gewesen. Die Menschen hatten sich lediglich zurückgezogen, ein Metamorphose zu vollziehen, die jenseits des Verständnisses des Rats lag. Lyra blickte auf die leere Stelle, wo das Schiff gestanden hat. Die Warnung war kein bitter gewesen. Es war ein Diagnose. Ein unumstößliche Feststellung ihres eigenen, langsamen kulturellen Sterbens. Sie sind nicht zurückgekehrt, zu sagen, dass sie uns überlegen sind, sagt sie leise. Sie sind zurückgekehrt, uns zu sagen, wohin wir stehen. Zur perfekten, leblosen Statik. An diesem Tag wird im galaktischen Rat kein einziges Gesetzverb skiedet. Kein Antrag wird gestellt. Stattdessen begann ein Gespräch, das die Grundfest ihrer Zivilisation in Frage stellte. Die Rückkehr der Menschheit hat keinen Krieg gebracht, kein Forderungen. Sie hat etwas viel Destruktives hinterlassen, einen Zweifel. Und in diesem Zweifel, so erkannte Lyra mit einem Schaden, lag viel der letzt, verblessend Funk dessen, was die Menschen einst Leben nannten. Ein Funk, den perfekte Rat wohl lange Zeit ausgelöscht hat. Wochen Virgingen, doch die unheimlich still, die Echo der Heimat hinterlassen hat, hing wie ein Giftnebel über die im galaktischen Rat.
Die üblichen, wohlformulierten Tagesordnungen Weekend circularen, fruchtlosen Debatten über die eigene Existenzberechtigung. Die einst so stolzen Arcturien erwirkten blass, ihr Liktoren flackerten unruhig. Die silverne Zaten erste Welkerscheinungen an ihren Blatten. Großkanzlerin Lyra, von der Last der Erkenntnis gezeichnet, wandert durch die sterilen Korridor der Ratstation. Überall sah sie die Perfektion, die nun wie ein Flutsch wirkte, die makellosen Oberflächen, die berechenbaren Ablauf, die harmonischen, aber leidenschaftslosen Interaktionen der verschiedenen Spezies. Es war ein Galaxie der Museen, nicht des Lebens. Sie haben uns nicht mit einer Waffe angegriffen, sagt sie zu einem ihrer engsten Berater, einem Hellkeiner, dessen Flüssigform sich langsamer bewegt als je zuvor. Sie haben uns mit einem Spiegel konfrontiert. Und wir sehen nichts darin. Die Kreis eskaliert, als die ersten Bericht aus den Außenprovinzen eintreffen. Auf einer abgelegenen Kolonie der baumartigen Silvaner, einem welteren Biotop namens Viridian, hatten Jungtrieb begonnen, unkontrolliert und in wilden, unbeherrschbaren Musten zu wachsen. Sie durchbrechen die architektonischen Vorgaben, umrankten die Steuerungssystem und schufen organisch, chaotisch Strukturen, die alten Silvaner entsetzten, die jüngeren aber seltsam fasziniert. Gleichzeitig meldeten die Arcturiener eine Logikfading in ihren zentralen Denkmatrizen. Jahrtausendielte Algorithmen, die ihr Gesellschaft am Laufen hielten, begannen, unerklärlich Fälle zu produzieren, klein poetisch Ungenauigkeiten, metaphorisch Ausreißer, die ihr perfekte Physien storten. Es war, als hat die Botschaft der Menschheit einen Samen der Anordnung gesat, der nun in der allzu sterilen Umgebung des Rats und seiner Mitgliedswelten keimte. Lyra erkannte die Gefahr und die Chance. Sie rief eine Notversammlung ein, nicht im prunkvollen Ratsaal, sondern im offenen, botanischen Garten der Station, wo der wild silverne Wuchs von Viridian bereits erste Spuren hinterlassen hat. Wir können das nicht unterdrücken, erklärt sie der versammelten, unruhigen Mensch. Der Versage, dies Asterisk Unvollkommenheit Asterisk Aussummesen, werde endgültig Beweis dafür, dass Ilaras Warnung berechtigt war. Das war zu star sind, zu leben. Ein Aufschrei des Protests erhob sich. Sie fordern Chaos. Anarchie, rief der arcturianisch Militarbefehlshaber. Nein, widersprach Lyra mit ungewohnter Leidenschaft. Ich vor dir lernen. Die Menschen sind nicht als Richter zurückgekehrt, sondern als Boten einer Lektion, die sie auf grausam Weise selbst lernen mussten. Sie sehen uns das Ergebnis unserer eigenen Entwicklung, die vollkommen still. Jetzt erleben wir den Gegenschlag, das unkontrollierbar, lebendig Chaos. Die Wahrheit liegt dazwischen. Sie beschloss, ein bis dahin undenkbares Projekt zu initiieren, die Abteilung für Unbeherrschbarkeit. Ein Gruppe von Denkern, Künstlern, Rebellen und Jungen, unkonventionellen Wissenschaftlern aller Spezies, deren einzige Aufgabe es war, das unerwartet zu suchen, etabliert Prozess in Frage zu stellen und den Verlauf als Creative Kraft zu feiern. Es war ein riskanter, radikaler Schritt. Einige Welten drohten mit dem Austritt. Doch Lyra blieb standhaft. Die Rückkehr der Menschheit war kein Gusen. Sie war ein schmerzhafter, notwendig Empfangen die stagnierende Vollkommenheit. Der galaktische Rat, das sie jetzt klar, muss nicht stärker werden. Muss lebendiger werden. Oder a word, wie die Marmonade, nur noch ein Denkmal seiner selbst sein. Die Abteilung für Unbeherrschbarkeit wird mit Skepsis, affiner Feindlichkeit und, in seltenen Fällen, mit neugieriger Hoffnung aufgenommen. A erster Sitzungssaal, bewusst in einem ungenutzten Andockmodell mit undichtem Dach und flickerkartigen Reparaturen eingerichtet, war ein bewusst Provokation gegen die makellos Ästhetik der Station. Ihre erste Amtshandlung war kein Bericht, sondern ein Fest des gescheiterten Experiments. Sie luden Ingenieur ein, deren Projekt spektakulär gescheitert wären, davon zu erzählen. Ein arcturianischer Energietechniker berichtet sogend, dann mit wachsender Begeisterung,
wie sein such nach einem perfekten Schild zu einer zufälligen Entdeckung fertig, die Klang in sichtbar Muster verwandelt, nutzlos für die Verteidigung, aber atemberaubend schon. Die etablierten Markte des Rates beobachteten dies mit wachsendem Unbehagen. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Die Logik fading Eranis bei den Arcturianen, bisschen erstorend, führten in der Abteilung zu einem Durchbruch. Ein Junger, als rebellisch geltender Silvanetriebel in Kreuz die unkontrollierten Wachstumsmuster von Viridian mit den fehlerhaften Arcturianischen Algorithmen. Das Ergebnis war kein Flans und kein Mastchen, sondern ein Hybrid, lebendig Struktur, die in der Lage war, Raumzeitkrümmungen auf mikroskopischer Ebene vorherzusagen nicht durch Berechnung, sondern durch intuitive Resonanz. Dieses Wurzelorakel war ungenau, chaotisch und völlig unberechenbar. Aber es sagt ein klein, aber significant Instabilität voraus, die all konventionellen Sensoren des Rates übersehen hatten, ein Instabilität, die ein ganz Flot von Versorgungsschiffen hat zerreißen können. Die Rettung der Flot war die Wende. Plötzlich hat die Unbeherrschbarkeit einen handfesten, lebensrettenden Wort. Admiral Cathar, der eben noch Lothals die Auflösung der Abteilung gefordert hat, stand beschämt wohl Lyra. Sie hatten recht, Großkanzlerin, gabe grummeln zu. Wir waren so damit beschäftigt, die Flutwellen vorherzusagen, dass wir die Strömungen vergessen haben, die sie verursachen. Die Veränderung war nicht mehr aufzuhalten. Auf Viridian wird der Wildwuchs nicht mehr bekämpft, sondern kanalisiert. Die Silvaner lernten, mit dem Chaos zu koexistieren und entdeckten, dass die neuen, organischen Strukturen Biotop widerstandsfähiger und vielfältiger machten. Bei den Arcturianen wurden die fehlerhaften Algorithmen nicht korrigiert, sondern in Creative Kern umgewandelt, die für künstlerisch und philosophisch Projekt genutzt wurden. Der galaktische Rat begann sich zu verwandeln. War nicht lange ein steril, unfehlbar Institution, sondern ein lebendiger, sich ständig anpassender Organismus. Fälle wurden nicht mehr vertuscht, sondern als potenziell Quellen für News analysiert. Ja nach der Rückkehr der Echo der Heimat stand Lyra wieder im botanischen Garten, der nun ein Uppage, Wildpracht war. Sie blickte in die Stern, dorthin, wo die Menschheit verschwunden war. Sie gaben uns kein Losung, dacht sie. Sie gaben uns ein Werkzeug. Die Erlaubnis, unvollkommen zu sein. Und wie erlegt war das größte Geschenk, das ein Zivilisation geben kann. Die Menschheit war verschwunden, ein Marmons Rätsel in der Dunkelheit. Aber Vermächtnis war nicht die Zerstörung, sondern die Saat des Zweifels, die den galaktischen Rat letztendlich gerettet hat. Sie hatten nicht als Herrscher zurückgekehrt, sondern als Ärzte, die eine tödliche Krankheit diagnostizierten, die Krankheit der absoluten Perfektion. Und in der unordentlichen, unberechenbaren, lebendigen Unvollkommenheit, die nun im Rat Einzug hielt, spross eine neue, robustere Art von Hoffnung. Ein ganzes Jahrhundert war vergangen seitdem besucht der Echo der Heimatstar. Der galaktische Rat war nicht wiederzuerkennen. Wo ein steril Precision geherrscht hat, gab es jetzt ein produktives, creatives Chaos. Die Abteilung für Unbeherrschbarkeit war zur wichtigsten Institution geworden. Ihr Oracle, Hybridgebilde aus organischer und digitaler Intelligenz, waren zwar unzuverlässig, aber ihr intuitiven Vorhersagen hatten die Koalition vor unzähligen Katastrophen bewahrt. Doch dann, an einem Tag wie jedem anderen, geschah das unbeherrschbar. Ein Alarmsignal durch Schnitt die geschaffte Ruhe der Station. Es kam nicht von den Außenposten oder Patrouillen. Es kam von tief innerhalb des Wurzeloracles selbst. Die lebendig Mastchen zitterte und wand sich, ihr Blätter krauselten sich zu seltsamen, fast schmerzhaften Mustern. Das Bild, das sie präzisiert, war kein astrophysikalisches Ereignis. Es war ein einfach, klar Koordinat in einem leeren Sektor am Rand der Galaxis, begleitet von einer einzigen, sich wiederholenden Botschaft in der alten, verbitinen Sprache der Menschen, der Wachter erwacht. Großkanzlerin Lyra, nun von Jahrhunderten gesegnet, aber mit einem Feuer in den Augen, das es früher nicht gegeben hat,
rief den Notrat zusammen. Es ist ein Botschaft. Für uns. Admiral Cathar, inzwischen ein Befürworter der neuen Methoden, runzelt die Stirn. Ein Wachter? Wover? Die Zenari sind geskicht. Und die Menschen sind was auch immer sie geworden sind. Vielleicht geht es nicht ein Ossier Bedrohung, warf ein young Silvaner Wissenschaftlerin ein, deren erst MIT biolumineszenten Flecken gesprenkelt wären, ein Ergebnis ihrer eigenen Experiment. Vielleicht wohnt es uns voran selbst. Wurde Rache in alt Muster. Die Debatte war hitzig. Sollte man die Koordinate ignorieren? Ein Sond hinschicken? Die Instabilität, die das Oracle zeigte, war bei es Bielos. Es war kein physisch Geffer, sondern ein Storing in der Substanz der Realität, die von diesem Punkt ausging. Lyra traf die Entscheidung. Wir schicken ein Schiff. Die Asterisk nugiert Star. Bemannt MIT einer gemischten Crew aus unseren besten Denkern und dem mutigsten Nachwuchs. Kein Soldaten. Beobachter. Die Reis der Asterisk nugiert Asterisk dauert wochen. Als SIM Ziel Ankermen, fan den SI weder ein Flot noch ein Welt. SI fan den ein Artefakt. Ein einzig, gigantisch Struktur, die im leeren Raum schwebte. SI hat die Form eines menschlichen Samenkorns, gefertigt aus demselben makellosen, weißen Marmor, aus dem die Erde bestend. Es war ruhig, inaktiv und strahlte ein fast unerträglich still aus. Wochen Virgingen MIT erfolglosen Scans und Versuchen der Communication. Die Struktur schien wollig und dringlich. Die Frustration an Bord wuchs. Bis der jüngste Crew-Angehörig, ein arcturianischer Lehrling namens Kale, der für seinen unlogischen, intuitiven Sprung bekannt war, einen verzweifelten Vorschlag machte. Wir fragen es nicht Asterisk was Asterisk es ist, sagte er. Wir fragen es Asterisk warum Asterisk es jetzt erwacht. Sie richteten ihr sensitiven Communicationsarray nicht auf die Oberfläche, sondern auf den leeren Raum Asterisk hinter Asterisk dem Artefakten santen Kale einfach, direkt frage, Wachter, warum erwachst du jetzt? Für einen Moment geschah nichts. Dann, one Warnung, öffnet sich das Samenkorn. Es war kein mechanischer Vorgang. Es blüht einfach auf, wie ein Pflanze Sonne. In seinem Inneren gab es kein Maschinen, kein Wesen. Nur ein schimmerndes, komplexes Feld aus Energie, das gesamte Spektrum des Lichts und der Gedanken zu umfassen schien. Und ein Stimme, die nicht durch Lautsprecher kam, sondern direkt in ihren Geist sprach, MIT der Klarheit von Ilaras Worten, aber einer unendlichen, kollektiven Weisheit. Asterisk weil beret seid. Der Sein der Unvollkommenheit, den wir Satan, ist aufgegangen und hat Wurzeln geschlagen. Hat gellend, MIT dem Chaos zu tanzen, anstatt es zu fürchten. Der Wachter erwacht nicht, Juk zu beschützen. Erwacht, Juk die Schlüssel zu geben. Asterisk. Das Energiefeld begann sich auszudehnen und formte ein schimmernd, spiralförmig Galaxie aus purem, lebendigem Licht. Asterisk dies ist die Kartographie der Möglichkeiten. Ein Kart nicht von Sternen, sondern von ihrem eigenen, kollektiven Potenzial. Sie seht Wedge, die noch nicht gegangen seid, Fälle, die noch nicht gemacht hat, und Schönheit, die Juk noch nicht vorstellen konnt. Sie ist unser letztes Geschenk. Nutzt Sie weiter. Asterisk. Die Asterisk nugiert Asterisk kehrte nicht MIT eine Wohnung zurück. Sie kehrte MIT eine Zukunft zurück. Die Menschen wären endgültig gegangen, hatten sich in etwas transzendiert, das kein Wachter, sondern Gärtner der galaktischen Evolution geworden wären. Und Sie hatten den Kindern, die Sie eins verbend hatten, den gesamten Kosmos als Spielwiese überlassen. Die Rückkehr der Asterisk nugiert Asterisk MIT der Kartographie der Möglichkeiten veranderte die Galaxis auf ein Weise, die selbst die prophezeit Unbeherrschbarkeit in den Schatten stellte.
Es war kein Kart im herkömmlichen Sinne, sondern ein lebendiges, sich ständig wandelndes Artefakt, das auf die kollektiven Gedanken, Träume sogar die Fälle derjenigen reagiert, die es betrachteten. Großkanzlerin Lyra, deren Leben sich dem Abend zunäht, stand vor der schimmernden Spiral der Möglichkeiten. Sie sah nicht stern und plain sondern fließend Master aus potenziellen Zukünften. Sie sah den galaktischen Rat, wie zu einem wandelnden Ökosystem aus liegt und Ideen wird. Sie sah die Silvana, die Eierwurzeln in den Boden neuer, selbst geschaffener Welten trieben und die Arcturiener, deren Licht nicht lange nur logisch, sondern auch künstlerisch leuchtet. Sie sah auch Sackgassen, gescheiterte Experimente und Trümmerfelder des Hochmuts, doch selbst dies wirkten nicht mehr bedrohlich, sondern wie notwendig Schritt in einem unendlichen Lernprozess. Ihr letztamthandlung war nicht ein Gesetz oder ein Befehl. Sie war eine Empfehlung, dieser heiligen Maxim des neuen Rechtswort, strebt nicht nach Perfektion. Strebt nach Wachstum. Und hat den Mut, dabei manchmal hässlich zu sein, Lyra starb in dem Wissen, dass die Zivilisation, die sie einst geführt hat, nicht lange ein starrer Kristall war, sondern ein lebendiger, atmender Organismus geworden war. Jahrtausend zogen ins Land. Die Kartographie wird am Herzstück einer neuen galaktischen Zivilisation, die sich nicht mehr Rat nannte, sondern das Geflecht. Welten wären kein isolierten Kolonien mehr, sondern Knotenpunkte in einem Netzwerk des ständigen Austauschs und der gemeinsamen Schöpfung. Die Generationen, die nun in die Gemeinschaft aufstiegen, fanden kein strafenden Richter vor, sondern neugierig Menschen, die sie einluden, ihr eigenen, einzigartigen Fälle zu machen und daraus zu lernen. Die Menschheit wird zur Legend, eine schimmernden, fernen Erinnerungen den Schmerzen die Erlebtung, die notwendig wären, dies Ara des Verständnisses einzulauten. Vermächtnis war nicht die Marmorerde oder die transzendiert Echo der Heimatstar. War es Vermächtnis war die Freiheit, die sie dem Geflecht geschenkt hatten, die Freiheit, unvollkommen zu sein. In der großen Halle des Geflechts, wo einst der sterile Ratzel stand, wuchs nun ein Garten unvorstellbarer Vielfalt. In seiner mit, an der Stelle, an der einst die Echo der Heimat geschwebt hat, stand ein einfach Skulptor. Sie bestend aus zwei Teilen, einem perfekten, glatten Stück weißen Marmors, den ben ein roher, unregelmäßiger Felsbrocken, überzogen mit Moos und lebendigen, wildwuchenden Pflanzen. Ein Inschriften der Basis erklärt nichts, sie stellte nur ein einfach Frage, die Generation aufs New für sich beantworten must. Welche von beiden ist wahrhaftig vollendet, Und irgendwo in der Tief des Universums, jenseits von Raum und Zeit, ruht das Bewusstsein der Menschheit, nicht in Ruhe, sondern in stiller, zufriedener Beobachtung. Ihr Aufgabe war erfüllt. Der Garten war gepflanzt. Jetzt konnten sie zusehen, wie wuchs.